السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات Orientation to Pharmacy Practice course. النهارده ان شاء الله going to discuss a very important topic which is routes of drug administration. This topic is big one, so inshallah going to give it on two separate lectures. So let's start first by asking the question, what do we mean by routes of drug administration? قصدنا ايه بالكلمة دي routes أو routes of drug administration؟ الإجابة very simple. إزاي الدواء هيدخل الجسم؟ Through what means? By what way? Using which portal of entry the drug بتاعنا will be introduced into the body. طب ليه احنا مهتمين بالroutes of drug administration؟ لأن لا يمكن على الإطلاق نفهم ونتوقع الدراج effect أو drug action without knowing in advance الدواء دخل الجسم ازاي, through what entry, through what route of administration. Let's first let me remind you with the simple definition of a drug. What is a drug? What is a drug? Simply, a drug is a chemical substance that can be used for prophylaxis, diagnosis, cure, or relieving disease symptom. The simple definition of a drug. The next question will be, on what basis do we select the route of drug administration? على أي أساس هنختار الدواء هيخش الجسم ازاي? Through what portal? Through what entry? There are so many factors, but in this lecture I'm going to focus only on four important factors. First factor is the drug properties. ولما اقول drug properties يعني خواص الدراج substance بتاعتي. واول ما اقول properties اول حاجه تيجي على طول to my mind is chemical properties. Chemical properties meaning that the chemical structure of the drug. Do you believe it? The chemical structure can affect us greatly in selecting the proper or appropriate route of drug administration. For example, we heard about aspirin tablet, paracetamol or Panadol tablet, hormones tablet, like for example progesterone, estrogen, testosterone. They're available in the form of tablets or capsules, but yet to our time we have never heard of insulin tablet. Why is that? A very simple answer has to do with the chemical structure of insulin. As you all know, insulin is a peptide. It's not a protein, it's a peptide composed of like 51 amino acids. Insulin can never be taken orally. You know why? Because simply when it will get inside the stomach, you have the HCl, a very hostile pH, plus you have enzymes, all types of enzymes in the stomach, and even of course more even in the intestine. So we have peptidases. بالاسم peptidases, they are enzymes responsible for degradation of peptide. So you will never have intact insulin. Once it is there in the stomach or in the intestine, it will be degraded into basic amino acids, meaning that there is no more insulin to be absorbed. It will be absorbed in the form of amino acid or amino acid, but not insulin. So there will be a complete loss of activity as a result of chemical and enzymatic degradation. So the chemical structure is very important for drug stability inside the GIT in the stomach or in the intestine. So for insulin, we cannot think of oral routes of administration, but we can think of injections, for example. So this is why we know that diabetic patients, they administer to themselves insulin in the form of subcutaneous injections. Another important properties, which is physical properties, like for example solubility. When I mention solubility, I mean solubility water solubility, and in lipids, lipid solubility. And I'll tell you briefly why both are of extreme importance and are very significant to drug action later on. For water solubility, for the drug to be absorbed, for the drug to reach the general circulation to the blood, for the drug to reach the site of action inside the body, if you are going to take it orally, then the drug has to dissolve first in the body fluids, in the GI fluids. And as you all know, the GI fluids are aqueous, they are water in nature. So the drug has first to dissolve in water.
But why at the same time are asking for something that's totally the opposite? We want the drug to be also lipid soluble. It's a dilemma. Actually, it's very important because for the drug to be absorbed, it has to pass through biological membranes, cell membranes. And cell membranes are lipids in nature. They are phospholipids in nature. So the drug has to be soluble in lipids as well. So it can pass or can diffuse through the cell membranes. So we need water solubility, and we need, of course, lipid solubility. And later on you will know that there is a physical constant called partition coefficient. So based on this partition coefficient, which gives the relative solubility of drug in water and lipids, and we need a balanced partition coefficient. So if the drug is very water soluble, it will dissolve in the biological fluids, like for example gastric fluids, but it will not be able to penetrate through the cell membranes. And if it is very lipid soluble, it will not be orally absorbed at all. It will be very difficult to be orally absorbed. Another important physical property is polymorphism, or I should first mention something before polymorphism. The crystalline state, is it there of the drug a crystalline form or amorphous form? I'm sure that you heard about that at somewhere. So for the molecule of the drug to be arranged in a certain physical structure is called crystal structure. We have another option. Drug molecules can be arranged randomly in not that definite shape. We'll call it amorphous shape with no definite dimensions. So drugs can be either when they are in the solid state, they can be either in the form of amorphous or crystalline. You have to remember that both are the same drug, both have the same chemical structure, they're chemically the same, but physically in a physical shape, in a different physical arrangement. Amorphous forms, there's no real definite shape. The bonds between the molecules in these structures are not that strong, and this is very important because water can penetrate easily, can break down these bonds. So drugs in the amorphous form can dissolve very quickly, and we call it fast dissolution rate. On the other hand, for crystalline drugs where their molecules are tightly arranged in a certain specific structure, call it crystal, they are very physically stable. However, the bonds between the molecules in this structure is very strong. Therefore, for water to penetrate these crystals and break down the bonds between the molecule and the crystal, we need a higher energy compared to the amorphous form. So what really matters to us that the crystalline form, it will take more time to dissolve. So crystalline form will have a lower dissolution rate, very low dissolution rate compared to amorphous form. So if you are expecting a fast onset of a drug, so effect will appear very fast, then we try to select the amorphous form of the drug. It's very important to know what kind of form we are dealing with in the tablet or capsule. But if it's not important, you don't really want fast or a quick onset of a drug action, then it's no problem. You can use the crystalline form. So now we know amorphous versus crystalline. Within the same crystal of the drug, we can have different crystal forms, and we call it polymorphism. All these crystals, they present the same drug, the same chemical structure, the same chemical properties. However, they may physically differ in their dissolution rate. The same idea like we discussed before for amorphous form. We have different crystals. Some crystals are very stable, very strong bonds, very low dissolution rates. Some crystals are a bit of intermediate stability, intermediate dissolution rate, and some crystals are not stable crystals, or we can call it metastable, or they're unstable crystals, so they can dissolve very quickly, having high dissolution rate. Again, the same concern. Are you aware of what kind of crystal you are using? What kind of drug onset of action you desire?
So if you want a quick onset, I go for the unstable crystals. However زي ما بيقولوا بالمثل المصري الحلو ما يكملش. As long as you selected the right crystal, for example, you selected the unstable crystal, very fast, very quick dissolution, very quick absorption, very fast onset. However, these metastable or unstable crystal, as long as it is stored, there is a huge, great possibility that it will convert eventually after some time into the stable form. So the problem is, although I don't like the word the problem, the challenge is not just to select the right crystal. Another challenge is to preserve this kind of crystal for the whole shelf life of the drug product, or the tablet, or the capsule. Again, when I'm talking about amorphous, crystalline, polymorphism, these are all solid state properties. Once a drug in solution or dissolve it, there is no longer something called polymorphism problem or amorphous. Now it's molecules or ions in solution. Organoleptic properties is very important. Most of the drugs that we use have unpleasant taste, or sometimes unpleasant taste and unpleasant odor. So the way these drugs are presented to the patient will depend largely on their properties. For example, if the drug is very bitter, it's highly unlikely to use it as a syrup or as a suspension. Maybe I go for tablet, I go for capsule, so it cannot actually taste the drug. But if you are going to use it in the form of a solution, a syrup, or a suspension, then we have to deal with the problem of the taste and the odor. We can add something that can mask or add a bitter taste for the drug. Another drug properties was the dose of drug. Sometimes the dose of drug dictates the way it's going to be delivered. I'll give you an example. For some drugs, we can use them under the tongue. We can place them under the tongue, تحت اللسان. But for this sublingual dosage forms, sublingual tablets or sublingual capsules, actually they're mainly sublingual tablets, it depends largely on the dose of the drug. You need to have a drug with low dose that can be formulated in the form of sublingual tablet. Because if the drug of a high dose, for example, like aspirin, you have a dose like 300 milligrams. Paracetamol, Panadol, 500 milligrams, sometimes 1000 milligrams, 1 gram. It is highly unlikely to formulate such high dose drugs in the form of sublingual tablets. It will be very difficult. So sometimes the dose of drug actually affects the selection of the route of administration. Another important factor: what kind of drug action you desire? What is the nature of the effect? Are you planning for a local effect? When I'm saying local effect, I mean the effect of the drug will be at the site of administration or near the site of administration. For example, if you have a bruise, some sort of allergy, skin allergy, you apply ointments with, for example, antihistamines or corticosteroids to the skin. This is called a local effect. So I have pain, I have allergy, and then I apply the drug to the site of the condition itself. Another example, if you are having diarrhea and you want to have some sort of intestinal antiseptic, then you take the drug orally, yes, you swallow it, yes, but it's going to act in the GIT. It will not go into the blood or to this general circulation. So when we say the word local, it means the effect of drug is confined to the site of the administration or near the site of administration. If you have a problem in the eye, allergy for example, then we can use antihistamine eye drops. This is an example of a local effect. The other type of the drug action is systemic, and in fact most of the drugs we use, we target systemic effect.
when I say the word systemic, I mean the, the site of action of drug is away from the site of administration. So I take, for example, an oral drug. I have a headache. I take it orally by mouth. I swallow it in the stomach through the intestine. So the drug will be absorbed to the general circulation, and then it goes to my head, to the brain, to the CNS, where it acts. I have headache, so a problem is in the head, for example. So it's the site of action is totally away from the site of administration. Sometimes, as I mentioned a couple of minutes ago, so for example, the oral route, when you take something orally, it doesn't always mean that the drug is going to be absorbed into the blood for a systemic effect. Sometimes you take something orally to have some sort of a local action. You have an intestinal infection, or another example which is quite common for most of us، حاجة منتشرة جدا جدا، واحد عنده hyper acidity، حموضة أو حرقة في المعدة. When he takes an antacid, this antacid is going to act locally on in the stomach. So we take it orally, we swallow the tablet, but we are planning for a local effect in the stomach. Another important factor that really affects the selection of the route of drug administration is the onset and duration of action. Onset means when the drug starts to exert its action. امتى الدواء هيدي الإفكت بتاعه. Is it immediate in terms of seconds? Sometimes you need in emergency you need a drug that works immediately. So in that sense, I go, for example, for intravenous injection. Within seconds you can get a very rapid onset of action, immediate onset of action. Do you want rapid in terms of minutes? I can go for sublingual, for example, sublingual tablet, intramuscular injection. Do you want delayed in terms of hours? You're not actually in a hurry, and then you can wait for the drug to act. So you can, for example, having tablets, or you can having patches, can go for a very long time, extend for a very long time. In fact, when we discuss the onset and duration of action, then we have to go through what is called pharmacokinetic parameters. Pharmacokinetic parameters, which are absorption, distribution, metabolism, and elimination, they greatly affect the onset and duration of drug action. So let's go and briefly discuss what is meant by pharmacokinetic parameters. So in this very interesting chart, let's start first with the drug. So you administer the drug, whatever the way you administer it. Let's focus now on oral administration. So it is going enteral through the GIT. A tablet, you take a tablet, paracetamol tablet, for example, Panadol tablet or aspirin tablet, and then you swallow it, and then it goes first to the stomach, and it stays for a while in the stomach, and then it goes to the intestine. The first important factor is liberation, the drug release. It is very important for the drug to leave the dosage form, to leave the tablet, to leave the capsule, and to get free in the GIT, to dissolve first, to be ready for absorption. Because believe it or not, sometimes, in some cases, drugs are not released, drugs are not liberated, drugs are trapped inside the dosage form. So you have the tablet, and the tablet inside the stomach, and the drug is still there. It will not come out from the tablet or the capsule, so it means nothing. So the story ended very early, before even it starts. So once the drug is released or liberated, the drug has to dissolve, as we mentioned earlier, in the aqueous fluids of the body. For example, the GI fluid, they are water in nature, water in essence, they are water, مية أصلا. Once they are there in solution, then they start to get absorbed. They have to penetrate the cell membranes lining the GI to reach the blood vessels, to reach the general circulation, to reach the blood. So we have absorption, and then you need the drug to have certain lipid solubility, because as I said before, the nature of the cell membranes are phospholipids, so you need the drug to have certain lipid solubility.
Once a drug in the blood, the general circulation, then we start to see very strange things. Blood goes everywhere. So in theory, the drug will go everywhere. The drug shall go everywhere to all body organs, because all body organs receive blood. So once the drug is there, it's ready to be distributed. So the first step, absorption, drug is absorbed to the blood. Second step will be distribution. The drug will be distributed not just to the intended site of action, it will be distributed everywhere. However, I have to say, however, once the drug in blood هيلاقي مستنيه, it will find blood components like blood proteins, وأشهر blood protein أعتقد هو الألبومين, is ready to bind, to interact with drugs and to bind to it. Of course, the degree of binding أو عملية البايندينج تختلف من drug لآخر مع البلازما بروتين أو مع الألبومين. Some drugs are very strongly bound, some drugs are intermediately bound, some drugs are loosely bound, and some drugs they are not bound at all. Why the step of binding with albumin or plasma protein is very critical? It's very critical because once a drug is bound to plasma proteins, to albumin, it will not be able to escape the general circulation. It will stay in the blood. It cannot go to anywhere. It cannot go to the site of action. It cannot go to any other tissues. It cannot go to the liver for metabolism. It will not go for the kidney for elimination. So being bound to plasma proteins, to albumin, we can consider it as a way of extending the drug half-life in the body. So drugs that are strongly bound to albumin, to plasma proteins, they stay for a longer time in the body. But be careful, they cannot reach the site of action, so they are not active. They are there, they are stored there, but they are not active. They are not exerting any action at all. What really happens is bound drug there will always be a fraction of our drug that's free, not 100% bound, but there always a fraction which is free. This free drug, this actual moiety, هو ده اللي بيروح في كل حتة على الإطلاق في الجسم. It can go to the site of action, specific organs, specific tissues, specific receptors, and exert the desired effect that we're expecting. This free drug can go to specific tissues. It can bind to certain tissues. This drug can go to the liver for metabolism, for chemical degradation or chemical modification, so the drug can be easily eliminated through the kidney. So what happens? There always be some sort of equilibrium, balance, توازن between ما بين bound drugs and free drugs. So free drugs, they go everywhere. They go to the liver for metabolism, they go for the kidney for elimination, and then we have a fraction of the bound drug will dissociate, giving free drug, and so on. So we have this balance, this equilibrium between the free and bound drugs. Very interesting piece of information, يعني معلومة جميلة برضو أحبكم تعرفوها إن some drugs they preferentially بمزاجهم بيحبوا they bind to specific tissues. For example, tetracyclines, they like calcium, so the tissues that are rich in calcium are bones. So you go to bones and they bind to bone structures, so they're stored there. Some drugs, they prefer to go and bind to lipid, fatty tissues, adipose tissues. And the very famous example is a drug called thiopentanal. This is an example of ultra short anesthetic. هذا الدرج اسمه كده ultra short، يعني بيستعملوه الإنسان بيفقد الوعي لمدة very short, for a very short period of time, maybe 1 minute or 2 minutes or even less than a couple of minutes. Why is that? Once thiopentanal reaches the general circulation, it goes to the brain, so it works there, it causes anesthesia, but then it redistributes itself and goes to the fatty tissues, to the adipose tissues.
It has a very high lipid solubility. And once they are stored there. Of course, they will not stay there forever. They will be released, but they will be released in very small amounts to the blood that is not sufficient to produce or to make or to cause anesthesia. So this is the way drugs can bind to certain tissues. Some other drug, I have another example in mind called doxorubicin. Doxorubicin. This doxorubicin is an antibiotic, and also it has an anti-cancer activities. It binds selectively to cardiac muscles. So they like to bind to cardiac muscles. So one of the side effects is cardiac toxicity. They like to bind to cardiac muscles. So this is distribution. So we have the free drug. They go to the site of action. It goes to tissues. It goes to the liver, the main organ for metabolism, where it undergoes biotransformation or metabolism. I want to say something about metabolism, that drugs are metabolized mainly in the liver. The rationale, the reason behind metabolism is to inactivate drugs. The mechanism, آلية من الجسم for detoxification of drugs, foreign drugs. However, not all metabolites are inactive. What I'm saying is, sometimes you have a drug that's active, and then upon metabolism, it gives metabolites, and these metabolites are still active. They can go to the site of action and exert effect. So what you can consider for such drugs, which are still having active metabolites, to have a long duration of action, a long half-life in the body. Either ways, whatever the metabolites are active or inactive, whatever drug is metabolized or not, eventually they will end up mainly in the kidney, nephrons, and outside with the urine for excretion. Okay, I think this is enough about pharmacokinetic parameters, absorption, distribution, metabolism, and elimination. One thing I want to tell you. Sometimes, on purpose, deliberately, عن بالقصد, we give drugs that goes to the circulation. They are inactive. For some reason, we give them in inactive form. However, upon metabolism, the muscle metabolism, they give active metabolites. So we're introducing not the drug, we're introducing what we can call a prodrug. Sometimes we use this strategy. We use prodrugs that will be activated upon metabolism in the liver. So absorption, few words on absorption bioavailability. So when we hear the word absorption, it's always linked to the word bioavailability. بيسموها بالعربي التوافر الحيوي أو الإتاحة الحيوية. What is a simple definition of bioavailability? It is a fraction, percentage. How much of administered dose is delivered intact to the general circulation, to the blood. So it's about movement of drug from the GIT, for example, or the site of administration to the blood. The percentage or the fraction, this is bioavailability. The intact drug, non-degraded, unmodified drug from the site of administration, for example, from the GIT, if we're talking about oral, into the blood. This fraction of this part of drug, percentage of drug, we call it bioavailability. And as you see in the slide, the bioavailability can spans from 0% to 100%. For some drugs, when we take it orally, they're never absorbed orally. For so many reasons. For example, one of the most famous class of drugs, amino or aminoglycosides, kanamycin, gentamicin, neomycin, abdomycin, isomycin, عيلة مايسين معظمها, they are not actually absorbed orally. They are very water soluble, they are ionized, and as we said earlier, we need a balance between water solubility and lipid solubility. They are very water soluble, they are ionized, okay, they can act in the GIT, but to diffuse through the biological cell membranes, they will never do it. They will never pass or diffuse through lipids. They are ionized, they are very water soluble, and they will never do that. So if you want a systemic effect of these antibiotics, then you have to go to injections. But
if you plan for a local effect in the GIT, then you can take these antibiotics. We know that they will not be absorbed, they will not go to the blood, and they will act in the GIT. So this is an example of a local action or a local effect. Another important thing, for all drugs that are going to get absorbed through the GIT, when you take a tablet and you swallow it, tablet, capsules, syrups, suspensions, whatever, once they are going through the GIT, all the blood vessels, all the absorbed drug will lead to the liver. They have to pass first through the liver, which makes very good sense, because what we take by mouth, food for example, has to go by blood to the liver. Liver is the main organ for storage, so it meant to be this way. Everything coming from the GI, nutrients, amino acids, sugars, they have to go to the liver, including the drugs. The problem is, for some drugs, they are extensively metabolized by the liver, so they cannot survive this journey to the liver. The fraction, intact fraction, الجزء اللي فاضل سليم, which will go through then to the general circulation, and we're expecting from this fraction to produce the effect, will not be enough at all, because of this kind of extensive degradation in the liver. For example, we have one of the very famous example is the nitroglycerins, and you know nitroglycerins, we use them for angina pectoris. This is why we use these kind of drugs in the form of sublingual tablet. Sublingual tablet. They are tablets, but they're not being swallowed into the stomach. They will stay under the tongue. So the drug will dissolve and be absorbed through the blood vessels under the tongue. What is the difference? In this spot, the absorbed drug would go directly to the general circulation. It will not pass first into the liver. Of course, eventually it will go to the liver for metabolism, but at least for the first kick, we have our dose, sufficient dose into the general circulation that can reach the coronary arteries and dilate them in case of angina pectoris. Propranolol, another drug, a beta blocker, that is used for treatment of hypertension. Even aspirin, one of the most famous drugs, it suffers from first pass effect. But then I may have this question. You said aspirin suffers from first pass effect, and still yet we take it orally. Okay, we use a lot of aspirin, so the dose 350 milligrams is a lot. So fraction will be degraded by the liver, and another fraction will escape and reach the general circulation intact to produce the analgesic effect of aspirin. What are the factors affecting GI absorption? In this session في الحلقة بتاع النهارده أحب أتكلم على التايتل مهم جدا. Most of the drugs we take them orally through the oral route in the form of tablets, capsules, suspensions, solutions. What are the factors affecting GI absorption? In general, we start the drug factors has to do with the drug itself. The solution rate of the drug. Is it amorphous or crystalline? If it is crystalline, does it have the property of polymorphism? Does the drug exist in more than one crystalline form? Stable, metastable, unstable form? Are you selecting the right crystal? Are you able to keep it, to preserve it? تحافظ عليها في التابلت أو الكبسول أو الsuspension? It's very important. Partition coefficient, as I mentioned, the balance between water and lipid solubility. We need a balanced partition coefficient. If the drug is highly water soluble, it will dissolve in the GI fluids, gastric fluids, intestinal fluids, but it will never be absorbed through the phospholipid membranes. So we need a balance between lipid solubility and water solubility. Particle size and surface area. There are two very related physical features. It's very simple. It's a simple relation. You have a solid drug. The smaller of the particle size, كل ما كان البارتيكل size بتاع الدراج بتاعك solid drug صغير, the more the surface area. The more the surface area,
the more chance to be exposed to water in the GI fluid, the more or the fast the solution rate will be. يبقى again كل ما كان الدراج بتاعي particle size بتاعه صغير، surface area كبيرة، هيبقى الديسولوشن ريت أسرع. المفروض أو المفترض supposedly ديسولوشن ريت أسرع، يعني absorption أسرع، يعني onset of action سريع. طبعا ده كلام very optimistic. We have so many challenges. I gave you examples. particle size صغير، surface area كبيرة، dissolution rate سريع. لو الدراج بتاعي sensitive very sensitive لل HCl، لل pH الموجودة في الاستومك، أو الانزيمز الموجودة في الاستومك وفي الانتستين، then هذا الذوبان السريع ليس في صالح الدراج لأنه هيتكسر بسرعة. يبقى sometimes I do it on purpose. الدراج ممكن يكون بيدوب بسرعة وأنا أبطئ الذوبان بتاعه. I'm not going to go in details, but I just want you to reflect, to think about that. يبقى الوضع الايديال، الوضع الاوبتيمال، الوضع المثالي، دراج سوليد دراج في تابلت او في كبسول او في سسبنشن، بارتكل سايز صغير، سيرفيس اريا كبيره، ديسولوشن ريت سريع، ابزوربشن اسرع، يعني اونست سريع. ده في الحاله المثاليه. ولكن لو هذا الدراج بيعاني من مشكله stability problems with the HCl، بيعاني من مشكلة stability problems with the enzymes في الاستومك أو في الانتستين، هذا الذوبان السريع لن يمثل ميزة، بل على العكس هيتكسر بسرعة وهتصبح مشكلة رهيبة جدا. هيبقى عندي poor bioavailability عكس المتوقع. عشان كده sometimes we deliberately on purpose عن قصد we reduce السوليبيليتي عن طريق الديسولوشن ريت، عن طريق نستعمل particle size كبير، وبالتالي السيرفيس اريا تكون صغيرة. طب بوليمورفيزم امورفس فورم اتكلمنا عنها. البوليمورفيزم different crystals امورفس versus crystalline، مين اسرع ومين يدي ممكن اونست اسرع. اتكلمت برضه على الكيميكال ستابيليتي. كل ما الكيميكال ستراكشر بتاعك is more stable in the presence of very low pH 1 او pH من 1 ل 2 في الاستومك، مش اي دراجز تستحمل can tolerate ال very low pH values. بعض الدراجز chemically can be degraded by enzymes. You have to consider هل انت حاطط الدراج المناسب في المكان المناسب. طبعا عندنا في استراتيجيز كتيره جدا، يعني for example give you an example. بعض الدراجز اللي ممكن تتكسر chemically في ال HCl خلاص هاخدها برضه اورال، definitely هاخدها اورال، بس هستعمل دوزج فورم قد تكون تابلت او كبسول عليها كوت very special كوت. هذا الكوت بنسميه انتريك كوت. هذا الانتريك كوت هينزل في الاستومك بغطي التابلت بتاعتي سليمه انتاكت، مفيش اي مشكله على الاطلاق. لن يذوب الدراج، مش هيطلع الدراج في الاستومك لان في انتريك كود. وانس حصل ستومك امتينج والتابلت نزلت او الكبسوله نزلت في الانتستين at higher pH values في alkaline pH values of the intestine, the drug will be released. عشان كده دايما بنتسأل سؤال، هل كل التابلت ممكن نكسرها؟ الاجابه طبعا no way. انت ممكن التابلت اللي انت بتكسرها ديت قد تكون انتريك كودد، وانس كسرتها انت بوظت الكود واصبح الدراج اكسبوزد لل HCl. فانت اي نعم عرفت تبلعها وكسرتها، ولكن you are risking chemical stability بتاعت الدراج انه ممكن يتكسر منك as a result of being exposed لل HCl. ففي استراتيجيز بسيطه ممكن نعملها زي الانتريك كوتنج عشان نحمي الدراج من الهوستايل environment الموجوده في الاستومك. Another important feature of the drug اللي هي chirality. لو الدراج بتاعك موجودة فيه asymmetric carbon، يعني عندك optical activity dextro وليفو دي و ال، this is very important. ايه علاقة دوت بالابسوربشن؟ لا طبعا الافكت دوت هيكون اخطر في الميتابوليزم واخطر في السايت اوف اكشن اللي انا هنسميها بعد كده اون فارماكوداينامكس. ولكن فيما يتعلق بالابسوربشن، ايه علاقة الابزوربشن في الجي اي بالكايراليتي؟ لو تصادف او باللبناني سائرت ان الدراج بتاعك بيحصل له ابزوربشن اكتفلي، ولما اقول اكتفلي يعني في active transport، يعني في carriers، يعني في enzymes. اول ما اسمع كلمة enzymes اوتوماتيك على طول بيجي في ذهني كلمة specificity. would you believe it؟ الكاري دوت او الانزيم او التاكسي دوت مهيئ فقط عشان يحمل one single form of drug دي او ال. فانت السؤال are you aware التابلت بتاعتك الكبسولة بتاعتك الدراج اللي جوه دي ولا ال ولا ميكس؟ هتقول طب ايه المشكلة؟
ما لو في specific carrier و specific enzyme is going to transport only one single form D أو L واحدة منهم، إذا أنت لو مش حاطط ال desired form يبقى ما في absorption، ولو حاطط الدي والال جزء واحد بس هو اللي هيدخل مش الاثنين. فالاحسن والاولى بس هيكون اغلى مور اكسبنسيف ان انا احط في التابلت او الكبسوله بتاعتي الاوبتيكال ايزومر الدي او ال اللي انا عارف مين هيشيله الكارير بتاعي. ده بالنسبه للدراج ريليتد فاكتورز. الدوزج فورمز، نوع الدوزج فورم بتاعتك هيتحكم في الابسوربشن. هل الدوزج فورم زي ما قلنا من شويه انتريك كوتد ولا نورمال مفيش كوتنج؟ يعني هل الدراج هيطلع في اي حته ولا هيطلع بس فقط في الانتستين؟ هل الدوزج فورم بتاعتك ديت فور اكزامبل سبلينجوال تحط تحت اللسان؟ اذا لو بلعتها انت كده فقدت الميزه على الاطلاق. انت كنت عايز سبلينجوال، عايز تهرب من الفيرست باس ميتابوليزم، اذا فقدت الميزه بتاعتك. نوع الاكسبيانس اللي انت بتستعملهم هنعرف في الحلقات الجايه المقصود بكلمه اكسبيانس. الاذر ماتيريالز اللي موجوده جوه التابلت او الكبسوله اللي هي مش دراج. هنعرف ان اي دوزج فورم في الدنيا عباره عن دراج بلس اكسبيانس، دراج اكتيف انجريدينت بلس ان اكتيف انجريدينتس. هتسالوني طب احنا حاطينهم ليه اصلا ما هم ان اكتيف؟ هقول لكم هنعرف ان شاء الله في الحلقات الجايه ايه الريزن، ايه الراشونال فور يوزنج inactive excipients. For sometimes I'm using excipients. هذه excipients for example polymer، هذا البوليمر for enteric coating. طب انت حاطط polymer for enteric coating يبقى اكيد انت دوت هذه الدوزج فورم مقصود بيها ان الدراج will be released in the intestine. حاطط excipients تزود الريت اوف ديستريبيوشن، الذوبان بتاع الدراج سريع جدا عشان لما احطه سبلينجوال in no time few seconds يبدا الدراج يحصل له ريليس ويدوب في السبلينجوال سبيس او كافيتي. مانيفاكتشرنج، طريقه التصنيع وانت بتصنع الدوزج فورم بتاعتك بتاثر ديفنتلي على الابزوربشن بتاع الدراج بتاعك. I give you very simple example. واحنا بنعمل التابلت during the manufacturing of tablet. التابلت عباره عن mixture of powder فيها دراج واذر excipients بيتحطوا في مكان فراغ اسمه الداي كافيتي، بينزل عليها بانش بيكبسها تو بي كومبريسد. بعد ما اتكبست التابلت موجوده جوه في الحفره دي بنسميها ويل، عايز تطلعها من الويل او من الداي دوت، فبنحط اكسيبيانت اسمه لوبريكانت، باين من الاسم بتاعه حتى لوبريكانت تو فاسيليتيت الايجكشن اوف ذا تابلت. اشهر لوبريكانتس على الاطلاق هم فاتي لوبريكانتس. طب ايه المشكله ما تحط فاتي لوبريكانتس؟ الكارثه ان انت بتحط فاتي لوبريكانتس ممكن يتحط بكميه اكبر من المطلوب مش الابروبريت اماونت، ممكن يحصل له ميكسنج مع الخلطه بطريقه اكتر. ايه المشكله في كده؟ ان التابلت بتاعتك at the end will be covered with a layer of a fatty lubricant. اي نعم هو هيطلع في المصنع كويس جدا وشكل التابلت حلو وبيلمع قوي قوي قوي، بس لما ينزل جوه الاستمك اللي هي عباره عن ميه water will not be able to penetrate. The gastric fluid will not be able to penetrate التابلت. فالتابلت ممكن زي ما بلعتها زي ما تنزل من الناحيه الثانيه من الريكتم. يعني انت عملت تابلت حلوه وجميله وطلعت في المصنع شكلها حلو but covered بفاتي layer منعت الووتر penetration. يبقى وانت بتصنع الدوزج فورم بتاعتك you are adding risk للابزوربشن. الديزنتجريشن تايم، تابلت محترمه جميله جدا جدا كبستها في المصنع كبسه قويه بقوه رهيبه جدا، التابلت لما تنزل في الاستومك الميه عايزه تخش تعمل لها disintegration. the more power بتحطها في البانش بتاعتك the longer time for disintegration. اذا انت بتصنع تابلت حلو في المصنع بس بتاثر على اللي هيحصل جوه الاستومك بتاعتك. الستورج كونديشنز مهمه جدا 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 جدا. بعض انواع الكبسولز انت عامل لها كوت، لما تتحط في اماكن فيها مويتشر مع هيت هذا الكوت هيحصل له دامج، فممكن تخش المويتشر جوه الدراج بتاعك وتكسره وتعمل له هيدروليسيس. يبقى اذا الستورج كونديشن اي مين التمبريتشر، الهيوميديتي، الميه الموجوده في الجو، واللايت. فانت حاطط الدواء بتاعك في مكان كله ميه حراره وفي لايت. يعني اديكم مثل كوميدي شويه، حطه في الحمام. احنا معظمنا بنحط الادويه في الحمام اللي هو فيه كل حاجه، الميه سخنه وفيومز وفيبرز ونمل وصراصير وكل حاجه. all these storage condition might affect the later on the release and absorption of drugs. اخر حاجه على الاطلاق بنتكلم فيها البادي
الفسيولوجيكال فاكتورز. الجي اي، الجاستريك بي اتش، انت عندك بي اتش قاسيه جدا من 1 ل 2، انك اتش سي ال موجود في الاستومك يعني. اذا ديفنتلي لو الدراج بتاعك بيتاثر بالاتش سي ال اكيد هيتكسر، ديفنتلي هيتكسر. الجاستريك امتينج تايم، الاستومك بيقعد فيها الفود مع الدراجز for average like 3 hours. هذا الوقت اللي الدواء بتاعك محبوس جوه الاستومك فيه، اي نعم ممكن يحصل absorption في الاستومك، ولكن المين سايت اوف absorption هو الانتستين. اذا كل ما الدواء بتاعك محبوس ومتاخر جوه الاستومك البايوابيلتي ليميتد. تاني اي نعم يس بيبدا absorption من الاستومك، بعض الدراجز بيحصل لها absorption من الاستومك ديفينتلي، بس المين سايت اوف absorption هو الانتستين. ليه المين سايت؟ نمره 1 الطول حوالي 6 متر، 2 مليانه فيلاي very large surface area، 3 عندك كل الميكانيزمز اوف ترانسبورت ابزوربشن موجوده، عايز باسيف يعدي باسيف، عايز كاريرز موجوده كاريرز، يعني هو ده المين سايت. فاي تاخير جوه الاستومك definitely هيأثر على الابسوربشن. طب وايه اللي يخلي الاستومك تفضي بسرعه وببطء؟ في فاكتور جدا من ضمنها الفود. انت واكل ايه؟ كل ما تاكل فاتي فود، فاتي ميلز، كل ما الامتنج تايم يبقى طويل. يعني ايه طويل؟ الوقت الدراج يقعد في الاستومك فتره اطول، يعني ان كونتاكت مع الاتش سي ال فتره اطول. الابزوربشن بتاعه ما وصلش لبيك لان لسه ما وصلناش على الانتستين. فدي كلها برضو we have to consider طبيعه الفود اللي الواحد بياكله. الانتستينال موتيليتي. طب رحنا الانتستين، المفروض هنقعد فيها وقت معين to be absorbed for absorption. طب تصادف او سائرت باللبناني ان الشخص عنده دياريه. يعني ايه دياريه؟ بريستالتيك موفمنت سريعه جدا 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 جدا، وبالتالي الكونتاكت تايم ما بين الدراج والابزوربشن سايتس بتاعته مش كفايه، الدراج عمال يطلع وش اوت نتيجه الدياريه. فالكونتاكت تايم نتيجه intestinal motility مهمه قوي قوي to be considered. الجاستريك كونتنت، انت واكل ايه؟ الفود بتاعتك، قلنا الفود بيأثر. الفود بتاكل ايه وبتشرب ايه؟ سمعتوا عن حاجه اسمها انتوا اكيد فود دراج انتراكشنز. دراج انتراكشنز اشهر مثال على الاطلاق تتراسايكلينز. تتراسايكلين قلنا بيحبوا الكالسيوم، فلو شافوا الكالسيوم بيعملوا كومبلكس. المشكله في الكومبلكسز ما بين الكالسيوم والتتراسايكلين اوف فوتر عفوا على هذا العطل الفني. المشكله في الكومبلكس دوت اوف فيري بور ووتر سوليبيليتي، ما بيدوبش كويس، وبالتالي ما فيش ابزوربشن كويس. فانت بتاخد كالسيوم منين؟ في حليب، في لبن، في لبنه، في جبنه، في انتاسيدز تحتوي على الكالسيوم. يبقى انت كده اضفت مشكله جديده. الفاتي فودز ان جنرال بتاثر وبتقلل بتقلل الريت اوف امتينج، بتخلي الامتينج تايم بتاع الاستومك طويل، فبالتالي دي مشكله كبيره جدا. وان كان عشان ما اظلمش برضه الفاتي فودز، عشان بس ما حدش مش واخد موقف ضد الفاتي فودز، بعض الدراجز احنا بننصح البيشنت لما ياخدها خدها مع فاتي ميل او فاتي فود، بس لاسباب اخرى. يعني اشهر مثال one of the most يعني famous old examples دراج اسمه جريسوفولفين. ده انتي فانجل دراج، ما بيحبش الميه، ما بيدوبش في الميه كويس قوي، فبننصح المريض يا ريت تاخده مع اكله تكون فاتي ميل. طب ايه الحكمه من الفاتي ميل؟ لانك انت اكلت فاتس، والفاتس جوه الجي اي تي والستيميوليت بايل برودكشن، بايل سكريشن، والبايل او العصاره الصفراويه او الصفرة is a natural solubilizing agent، يعني هتدوب الجريسيوفولفين هذا الدراج غصب عنه. يبقى كل حاجه فيها ميزه وفيها عيب. طبعا absorption site، يعني المقصود بيها الدراج بيمتص منين بالظبط؟ يعني في بعض الدراجز بتمتص from a very specific site of the intestine، فلو عدى السايت دوت نتيجه اي حاجه الدراج ملحقش يقعد مفيش absorption كويس او مفيش بايو availability. disease conditions، اتكلمنا على الدياريه، vomiting، واحد عنده state of a case of vomiting، طبعا مشكله جامده جدا. طبعا Presystemic metabolism، الدراج قبل ما يوصل الدم الليفر كسره، او اتكسر بانزيمز جوه الجي اي تي. اذا سواء اتكسر بانزيمز جوه الجي اي تي او اتكسر لما راح في الليفر الفيرست باس افكت، كل ده بيأثر على النت او الاوفر اول بايو افيلابيلتي.
سلايد مهمة جدا 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 جدا. I really want you to focus on this slide and never forget this one at all يعني. It will stay with you forever يعني. في السلايد اللي قدامنا دي in this slide there is a relation between time after administration وده drug oral administration عطيناه orally single dose تابلت واحدة كبسولة واحدة. relation between time of after or following drug administration and drug blood أو plasma concentration. يعني حدي المريض بتاعي أو الشخص بتاعي تابلت واحدة أو كبسولة واحدة، وانس عطيت له التابلت أبدأ آخد blood samples at different time intervals. at zero time أول ما عطيت له التابلت آخد عينة 10 minutes آخد عينة half an hour عينة 1 hour 2 hours 4 hours 6 hours 8 hours 12 hours 24 hours آخد البلاد سامبل دي واعمل اناليسيس اساي اشوف كميه الدرج اللي حصل لها ابزوربشن. ما دام في الدم يبقى كده حصل لها ابزوربشن يعني باي افيلابيلتي يبقى في الدم. وارسم الكيرف دوت علاقه ما بين التايم لابسد بعد الادمنستريشن والدرج كونسنتريشن. ويل جيت فيري نايس كيرف زي ما انتم شايفين كده كيرف شكله جميل قوي قوي. في اول بارت you will notice ان الدرج كونسنتريشن في الدم is increasing. ده بنسميه absorption phase. هل معنى كده ان absorption phase يعني بيحصل بس absorption مفيش metabolism مفيش elimination؟ لا والله بيحصل، ولكن الريت اوف absorption اعلى من الريت اوف metabolism واعلى من الريت اوف elimination. فالنت ريزلت الدواء عمال من الجي اي تي يخش على البلد، من الجي اي تي بيخش على البلد. في جزء بيتكسر ميتابوليزم، في جزء بيحصل elimination باي ذا كدني، بس ستيل في انبوت من الجي اي تي على البلد لغايه لما هنوصل في نقطه بنسميها السي ماكس، وهو ده الماكسيمم concentration of drug in the blood. At this Cmax هو ده بنسميه Tmax. ده التايم corresponding for Cmax. يبقى التايم اللي عنده Cmax حصل بنسمي هذا التايم Tmax. Time for maximum concentration. بعد ال Tmax هنلاقي ان الكيرف بدأ ينزل downward. بدأ ينزل الكيرف معناها ال concentration of drug in the blood is getting reduced. عمال يقل كل شوية. is decreasing. السؤال ليه؟ هنا الإجابة واضحة. لان الابزوربشن اولموست دان، خلاص التابلت او الكبسوله طلعت كل اللي عندها، مفيش خلاص مفيش ابزوربشن انيمور، بس مين لسه شغال؟ ميتابوليزم اند اليمينيشن. طيب هتلاقوا في خطين بارل موجودين انا مسميهم ثيرابيوتيك رينج او ثيرابيوتيك ويندو او ثيرابيوتيك اندكس فور each drug. This is a feature of each drug. كل drug بنستعمله عنده ثيرابيوتيك اندكس خاص بيه. هذا الثيرابيوتيك اندكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن رينج اوف وات؟ رينج اوف كونسنتريشن. لو الدراج في الدم دخل هذا الرينج يكون في افكت. الدراج is active. It can exert pharmacological effect or pharmacological action. لو الدراج كونسنتريشن في الدم موجود اي نعم بس اقل من هذا الرينج outside الرينج، زي مثلا في النقطه ديت الدراج موجود في الدم yes but it's not active. طب لو حصل ان الدراج exceeding الويندو ده احنا بنسميه دوت الاوفر دوز او التوكسيستي. هيبقى في توكسيستي، هيبقى في ده اسمه توكسيك كونسنتريشن. فالمطلوب احنا عايزين الدراج بتاعنا يكون always within this range, within the therapeutic range. بعض الدراجز عندهم حاجه بنسميها narrow therapeutic range او narrow therapeutic index. بتلاقي الرينج دوت very narrow ضيق جدا جدا، ودي خطيره قوي قوي قوي. معناها ايه؟ ان هذا الدراج كريتيكال غلس. يعني ايه غلس؟ لو في الدم التركيز بتاعه زاد حاجه بسيطه قد تكون مايكروجرامز بيكوجرامز قد تكون في توكسيستي، ولو قل مايكروجرامز بيكوجرامز قد تكون لوس اوف اكتيفيتي، ما في اكتيفيتي على الاطلاق. واشهر مثال على الاطلاق للدراجز اللي هي نارو ثيرابيوتيك اندكس، عندنا دراج اسمه ديجوكسين. is a cardiotonic glycoside. it's a natural drug بيعالج او كان بيعالج بيستعمل في الكونجستيف هارت فيلير. مشكله جامده جدا لان دوز زادت حاجه بسيطه في الدم توكسيستي، اقل حاجه بسيطه loss of activity. On this slide we can see the onset of action. النقطة اللي حط عليها على البوينتر دي هي دي بداية ظهور الانست اوف اكشن. ليه بداية ظهور الانست؟ لأن هي دي بداية دخول الكونسنتريشن بتاع الدراج في الثيرابيوتيك رينج، يبدأ يظهر افكت. فين الديوريشن؟ كل الفترة الزمنية all the time elapsing دوت أو elapsed دوت والدراج بتاعي موجود في هذا الرينج اوف كونسنتريشن سميناه ثيرابيوتيك اندكس. الدراج is active. once نزل طلع بره outside الرينج it is inactive، يحصل loss of activity. اخر فاكتور على الاطلاق بتكلم في حلقه النهارده عليه هو الكونفينينس او اللي بيسميها البيشنت ريليتد فاكتورز، ودي مهمه جدا جدا جدا. اتكلمنا زمان في الاثكس
على حاجه اسمها البيشنت اوتونومي، احترام قرارات المريض. انا واحد بخاف من الحقن، هتقول لي هو ده لازم تاخد حقن. طب هل في بدائل اخرى؟ هل في other routes than injection؟ هل ممكن اخده oral؟ هل ممكن اخده sublingual؟ هل في other؟ طب ما فيش، هل ممكن تقنعني اخده ازاي؟ فوجود الفرايتي اوف راوتس بيخلينا ساعات ان بعض المرضى ما بيحبوش. اديكم مثال، بلاش الانجكشن والبين اوف انجكشن، حتى الاورال راوت، الاورال روت اوف ادمنستريشن، في ناس ما يقدروش يبلعوا تابلت، الناس كبار في السن جدا 80 90 100 سنه صعب يبلع تابلت، الاطفال 6 شهور 7 شهور 1 year، هل ده ممكن ياخد تابلت؟ فبالتالي الديفرنت راوتس والديفرنت دوزج فورمز من الفاكتورز المهمه جدا اللي اثر فيها هو البيشنت والكونفينينس بتاعته. البيشنت كونديشن، هل البيشنت واعي صح ولا كوماتوزد في كوما انكونشس مش واعي؟ هل عنده فوميتنج؟ هل عنده دايريا؟ طب فوميتنج هتديله تابلت؟ مستحيل. طب دايريا هتديله سابوستري؟ نو واي. برضه من الفاكتورز اللي علاقه بالكونفينينس الكوست. هنفرق ان بعض الدوزج فورمز بعض الراوتس يعني in general for example الانجكشنز more expensive than tablets and capsules. فبرضه we have to consider هل المريض able to afford الكوست or not. So احنا اتكلمنا النهارده على يعني ايه main factors affecting selection of routes. اتكلمنا على 4 فاكتورز مهمين جدا جدا جدا. اول فاكتور اللي هو drug itself properties physical و chemical organoleptic properties. اتكلمنا على ال type of effect، انت عايز effect local ولا systemic. اتكلمنا على onset و duration، واتكلمنا على pharmacokinetic parameters absorption distribution metabolism elimination. وختمنا اخر حاجه we conclude with ال patient related factors او ال convenience. Thank you very much for listening، واتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان انا ما كنتش نسيت حاجه. Thank you very much for listening، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.